Velocity gradient. We have seen that different layers flow with a different velocity. Velocity of bottom layer is less and velocity of topmost layer is highest. We consider the any one layer at a middle of a flow of a liquid or a fluid. Let its velocity is v. The velocity of above layer is higher, that is v plus dv, and velocity of below layer is less, that is v minus dv. Distance of this layer from bottom is x and distance of next layer from bottom is x plus dx. Velocity gradient is defined as a rate of change of velocity with respect to the distance measured from the stationary layer, called velocity gradient. That is nothing but dv by dx. So this is a velocity difference as a dv and distance difference is dx between these two layers. That ratio is known as velocity gradient. Coefficient of viscosity. As per Newton's law of viscosity, for streamline flow, viscous force, or it is also known as viscous drag, acting on any layer is directly proportional to the area of the layer and velocity gradient. It can be written in mathematical form as F proportional to A and dv by dx. To remove the proportionality sign, we take a constant is called as eta, and this eta is known as coefficient of viscosity of a liquid. So F is equal to eta A dv by dx. From this formula, we write the eta, that is coefficient of viscosity, which is equal to F divided by A dv by dx. If you take the area as 1, dv by dx, that is velocity gradient, is also 1, then eta is equal to F. Coefficient of viscosity is defined as viscous force per unit area per unit velocity gradient. That means when we consider the unit area and velocity gradient as 1, then coefficient of viscosity is nothing but viscous force. SI unit of viscosity is Newton second per meter square, or CGS unit is poise. We see about the viscosity related to the liquid and a gas. If a temperature increases, coefficient of viscosity decreases in case of a liquid, and in case of a gas, as the temperature increases, coefficient of viscosity also increases. That is the reverse thing in case of liquid and gas. Cohesive forces are less effective. Distance between molecule increases. At high temperature, the molecules move with larger velocity and collide frequently with each other. Therefore, internal friction increases. And due to the increase in internal frictions, the viscosity also increases. If you take some fluid in a glass tube and we insert a metal sphere in the fluid, that metal sphere start flowing in downward directions, but this fluid opposes the motion of this sphere. That opposition force applied by the fluid layers over this motion of a sphere, that force is known as a viscous force. And now the value of this viscous force is given by a Stokes
so known as Stokes' law. Spherical object falling through the viscous medium, that means fluid. Then the law says that the viscous force acting on small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of that sphere, its velocity through the fluid, and coefficient of viscosity. So this layers of fluid opposes the motion of a sphere by a certain force. Value of that force depends on three quantity. One is a coefficient of viscosity, second radius of a sphere, and third velocity of a sphere. So F is directly proportional to eta r v. To remove the proportionality sign, we take a constant. Here constant as 6 pi. So F is equal to 6 pi eta Rv gives you the value of viscous force, that is opposition force to the motion of a sphere. Terminal velocity. If the sphere is inserted into the fluid, initially its speed is large, its velocity is greater, but after some times it attains constant velocity. When it travel in a fluid up to the certain distance, afterwards its velocity is constant. That constant velocity moving in a fluid is called as terminal velocity. Consider a spherical object falling through a viscous fluid. After net force acting on object becomes zero, the spherical object moves with a constant downward velocity. That constant downward velocity is called as a terminal velocity. When the sphere is inserted in a fluid, so its weight acts in downward direction. This is the one force acting on a sphere. Second, the upthrust of liquid try to push the object over the surface of a fluid. That upthrust force called as Beyond's force act on the object. Second, layers of a fluid opposes the motion of a sphere also. That opposition we say the friction also. That frictional force is known as a viscous force. These two of thrust and viscous force act in upward direction, but weight of object act in a downward direction. So net force acting on this sphere is nothing but difference between these two forces. When it attains the constant velocity, the value of net force is 0. Consider a spherical object falling through the viscous fluid. Three forces act on a sphere as shown in figure. So net downward force acting on a sphere, that is F is equal to Fg, that is weight in downward direction, say the Fg, minus upward forces, that is inside bracket Fe plus Fu, that is upthrust, bracket complete. Fg and Fu are constant. Initially Fe increases with increase in velocity. At one stage F is equal to 0, that means Fg minus inside bracket Fe plus Fu is equal to 0. So Fg is equal to Fe plus Fu. After this Fe becomes constant. So Fe is a constant, downward velocity remain a constant, and this constant downward velocity is called as terminal velocity. We calculate the formula for that terminal velocity. R radius of sphere, m mass of sphere, rho density of a material of a sphere, sigma density of viscous fluid, eta coefficient of viscosity of fluid,
When the sphere attains the terminal velocity, so total downward force is equal to total upward force. Fg is equal to Fe plus Fu. Fg, that is weight, that nothing but mass into acceleration due to gravity. Fv, that is viscous force as per Stokes law, it is a 6 pi eta Rv, and upthrust, that is again mass into acceleration due to gravity, and mass is written in terms of density and volume, then it becomes 4 by 3 pi r cube sigma into g. Here also we substitute the value of mass of a sphere, that is 4 by 3 pi r cube rho into g. Take 4 by 3 pi r cube sigma g towards the left side and take the common as 4 by 3 pi r cube g. Rearrange the terms. After that we get velocity v is equal to 2 by 9 r cube g inside bracket rho minus sigma bracket complete divided by eta. From that you calculate the terminal velocity of a sphere. If you rearrange the terms, sigma towards the left side and velocity towards the right side, then we calculate the value of coefficient of viscosity of a fluid, that means value of eta, which is equal to 2 by 9 r square inside bracket rho minus sigma bracket complete g divided by v. Equation of continuity. Consider steady flow of incompressible fluid. For steady flow, the velocity of a particle of a fluid at a given point is remain constant. If the place of point changes, the velocity also get change. This statement is important. Consider the flow of a fluid through a tube having a different area. Here the cross-sectional area is larger. At this point cross-sectional area is small. Velocity of particle in a narrow region is greater and velocity of a particle in a wider region is small. That means velocity of particle at this point is less and velocity at this point is greater. But for every particle at this point velocity is remain a constant, and for every particle at this point, or for a liquid particle at this point velocity remain a constant. As you change the point position of a point, then velocity changes. Here different, here different. But at this point velocity of all fluid particle is a constant, and at this point velocity of all particle is a constant. Let V1 the speed of fluid crossing the area A, B, C, D, and V2 velocity of a fluid crossing the area P, Q, R, S. Therefore, mass of fluid enter the cross-sectional area A1 is equal to mass of a fluid leave the cross-sectional area A2. But we use the formula of density is equal to mass upon volume. From that, mass is nothing but density into volume. Here volume is different, V1, and which is equal to rho into V2. V1 is a volume, V2 is a volume. We use the formula for volume is area into distance, and for distance we use the formula of velocity distance upon time. So distance is nothing but velocity into time. Substitute here. So volume is equal to area into velocity into time as delta t. Substitute this value. So rho is equal to a1 v1 delta t, and rho is equal to a2 v2 delta t. Cancel the terms which are possible, then we get v1 is a1 v1 is equal to a2 v2, which indicates that area into velocity remain constant. As we have derived this equation, V
is equal to AVT, that is volume is equal to AV delta T. Shift delta T to the other side, so AV is equal to volume upon time. So AV is equal to volume upon time. Volume is a dV and take a time as a dt. It is called as volume rate of flow of a fluid. This volume rate of fluid, which is equal to area into velocity, is equal to constant known as equation of continuity in a fluid dynamics. That means for steady flow of a fluid, when the flow of a fluid is steady, constant, then volume of a fluid per unit time passing through the any cross-sectional area of a tube of a flow is a constant. This rate of flow of a fluid is also called as volume flux. So dV, that is here V is nothing but volume, is dV by dt is called volume flux. As we know, m is equal to rho into V. When we differentiate with respect to time, so dm by dt is equal to rho dV by dt, called as mass flux. The volume rate of flow of an incompressible fluid for steady flow is the same throughout the flow. Unit to measure the flow of fluid is cusec. 1 cusec is nothing but 1 cubic feet per second. That is approximately 28.3 liter per second. Generally, water released from a dam is measured in a TMC, that is 1000 million cubic feet. 1 TMC is nothing but 10 raised to 9 cubic feet per second, or 1 TMC is equal to 10 raised to 9 cusec. विस्कस ड्रॅग, प्रत्येक लेयरची वेलॉसिटी वेगवेगळी आहे. सगळ्यात तळात जी लेयर असते त्याची वेलॉसिटी सगळ्यात कमी असते, सगळ्यात वर असते त्याची सगळ्यात जास्त असते. दोन लेयरमधील वेलॉसिटीतील फरक भागिले त्या दोन लेयरमधलं अंतर याला म्हटलं जातं वेलॉसिटी ग्रॅडियंट. ही लेयर आणि हे लेयर याच्यामध्ये वेलॉसिटीतला फरक काय आहे, तर डी व्ही आहे, आणि ह्याच्यातील अंतरातला फरक काय आहे, इथं बघितलं तुमच्या लक्षात येईल डी एक्स आहे. म्हणून डी व्ही बाय डी एक्स म्हणजे वेलॉसिटी ग्रॅडियंट. कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी यासाठी न्यूटनचा एक फॉर्म्युला दिला आहे. त्याने काय सांगितलं, तर दोन लेअरमध्ये असणारा विस्कस फोर्स जो असतो तो कशावर अवलंबून आहे, हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल काय, तर त्यात दोन लेअरमध्ये असणारा एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि त्याच्यामधलं वेलॉसिटी ग्रॅडियंट या प्रमाणात हा विस्कस फोर्स अवलंबून असतो. आणि मग त्याच्यावर प्रपोर्शनल चिन्ह काढण्यासाठी इटा घेतला आणि त्या इटालाच म्हटलं गेलं कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी. आणि इटा बरोबर म्हणजेच काय, एफ डिवाइड बाय ए डी व्ही बाय डी एक्स. जर दोन लेअरमधला कॉन्टॅक्ट एरिया तुम्ही युनिट घेतला, दोन लेअरमधला कॉन्टॅक्ट एरिया युनिट घेतला आणि त्याची वेलॉसिटी ग्रॅडियंट त्यांच्यातील हा युनिट घेतला, तर त्या केसमध्ये कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी आणि विस्कस फोर्स या दोघांची किंमत सारखी असते. आणि मग त्यावरून कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटीची व्याख्या केली. हा काय, तर विस्कस फोर्स आहे. विस्कस फोर्स पर म्हणजे भागिले म्हणून पर घेतलं, याच्या खाली आहे म्हणून पर. एरिया कसं घेतात, युनिट घेतला, पर युनिट एरिया. आणि डी व्ही बाय डी एस म्हणजे वेलॉसिटी ग्रॅडियंट पण काय घेतात, युनिट घेतलं. मग विस्कस फोर्स पर युनिट एरिया पर युनिट velocity gradient is called as coefficient of viscosity. विस्कॉसिटीचा लिक्विड आणि गॅसेसमध्ये टेम्परेचरनुसार कसा बदल होतो हे इथं सांगितलेलं आहे. टेम्परेचर वाढवलं तर कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी लिक्विडच्या बाबतीत कमी होते. गॅसच्या बाबतीमध्ये टेम्परेचर वाढवलं तर कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी पण वाढत जाते. दोघे एकमेकांमध्ये विरुद्ध आहे. फ्लुईडमध्ये वेगळं म्हणजे लिक्विडमध्ये वेगळं आणि गॅसमध्ये वेगळं.
कारण गॅस आणि लिक्विड हे दोन्हीही फ्लुईड आहेत. हे का होतं? तर टेम्परेचर वाढल्यानंतर कोएसिव्ह फोर्स हे लेस इफेक्टिव्ह होतं, म्हणजे त्यांची ताकद कमी होते. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सची ताकद कमी होते. दोन मॉलिक्युलमधलं डिस्टन्स वाढतं, म्हणून विस्कॉसिटी डिक्रीज होते. इकडे असं का होतं? टेम्परेचर वाढलं तर मॉलिक्युलची व्हेलॉसिटी वाढते, त्यांचं कोलिजन वाढत जातं. कोलिजन वाढलं की इंटरनल फ्रिक्शन वाढतं आणि हे वाढल्यामुळं विस्कॉसिटी तुमची वाढते. एखाद्या ट्यूबमध्ये तुम्ही फ्लुईड घेतलं आणि त्याच्यामध्ये लोखंडाचा स्पियर टाकला. जसं स्पियर खाली जायला लागतो त्यावेळेला या फ्लुईडचे लेयर्स त्याला विरोध करणारा फोर्स लावतो. थोडक्यात स्पियर आणि लिक्विड यांच्यामध्ये घर्षण होतं आणि घर्षण अपोजिशन फोर्स लावतो, ज्याला आपण फ्रिक्शनल फोर्स म्हणतो. इथं लिक्विडने लावलेल्या फ्रिक्शनल फोर्सला आपण विस्कस फोर्स एवढंच नाव देणार आहोत. विस्कस फोर्स म्हणजेच फ्रिक्शनल फोर्स आहे स्पियर आणि लिक्विडमधला. हा फ्रिक्शनल फोर्स वरच्या दिशेला लागतो, तो स्पियरच्या मोशनला विरोध करतो. मग त्यावरून स्टोकने एक नियम दिला की या विस्कस फोर्सची किंमत किती असेल ती इथं लिहिली आहे. त्यानंतर टर्मिनल वेलॉसिटी, ज्यावेळेला हा स्पियर तुम्ही फ्लुईडमध्ये टाकता, सुरुवातीला त्याची वेलॉसिटी जास्त असते, हळूहळू तो कॉन्स्टंट वेलॉसिटी खाली जायला लागतो. ती जी कॉन्स्टंट वेलॉसिटी असते तिला म्हणलं जातं टर्मिनल वेलॉसिटी. स्पियर तुम्ही इन्सर्ट केल्यावर याच्यावर 3 फोर्सेस लागतात. एक खाली घेऊन जाणारा म्हणजे त्याचं वेट, आणि 2 वरच्या दिशेला, एक म्हणजे फ्लुईड त्याला वर ढकलणारा ज्याला अपथ्रस्ट आपण म्हणतो, आणि या फ्रिक्शनमुळे लागणारा फ्लुईड आणि स्पियरमध्ये असणारा फ्रिक्शनमुळे लागणारा विस्कस फोर्स. आणि मग तो कुठल्या वेलॉसिटीने त्याच्यावरचा नेट फोर्स जो असेल तो म्हणजे या दोघांच्या वजाबाकी येतो. पण ज्यावेळेला हा कॉन्स्टंट वेलॉसिटी अटेंड करतो त्यावेळेला नेट फोर्सची किंमत म्हणजे एफची किंमत तुमची 0 होते. एफची किंमत 0 होते म्हणजेच हा जो खाली लागणारा फोर्स एफ जी आणि हे वर लागणारे 2 फोर्स हे दोघांची किंमत सारखी होते. तेच तिथं आपण लिहिलं आहे एफ जी इज इक्वल टू एफ व्ही प्लस एफ यू. आणि मग एफ जीची किंमत टाकली, एफ यूची किंमत टाकली, या किमती तुम्ही टाकता आणि त्याचबरोबर मासच्या ऐवजी डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम हे सूत्र तुम्ही वापरता, दॅट इज रो व्ही किंवा एम इज इक्वल टू सिग्मा व्ही. हे वापरून हे डेरिव्हेशन पुढं कॅल्क्युलेट केलं. त्यावरून तुम्हाला टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला मिळाला. त्या फॉर्म्युल्यावर तुम्ही कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटीचाही फॉर्म्युला लिहू शकता. एखाद्या ट्यूबमधून तुमचं फ्लुईड जात आहे, पण त्या ट्यूबचा आकार वेगळा आहे, इथं मोठा आहे, इकडं लहान आहे. तर या केसमध्ये इथं जर एखादा पॉईंट तुम्ही घेतला तर त्या ठिकाणाहून जे फ्लुईड चाललं त्या प्रत्येक वेळेची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल. इथं व्हेलॉसिटी मात्र परत कॉन्स्टंट असेल, पण ती वेगळी असेल. इथं जी आहे तीच इथं व्हेलॉसिटी त्या फ्लुईडची असणार नाही. पॉईंटची जागा बदलल्यामुळं फ्लुईडची व्हेलॉसिटी बदललेली असेल. A1 या क्रॉस सेक्शन एरियातून आत येणाऱ्या फ्लुईडची व्हेलॉसिटी आणि A2 या क्रॉस सेक्शन एरियामधून पुढं जाणाऱ्या फ्लुईडची व्हेलॉसिटी वेगवेगळी असेल. पण A1 पासून आत येणाऱ्या फ्लुईडची व्हेलॉसिटी सगळ्यांची एकसारखी असेल, कॉन्स्टंट असेल. तसेच A2 पासून पुढं जाणाऱ्या फ्लुईडची व्हेलॉसिटी मात्र कॉन्स्टंट असणार आहे. इथं पॉईंट बदलला, A1 पासून A2 पर्यंत जाईपर्यंत व्हेलॉसिटी मात्र बदलत जाते. या ठिकाणी व्हेलॉसिटी वेगळी, इथं व्हेलॉसिटी वेगळी, पण या ठिकाणाहून डेल्टा टी या कालावधीमध्ये जे फ्लुईड पुढं जाईल त्याचं मास आणि A2 या एरियातून डेल्टा टी या कालावधीमध्ये जेवढं फ्लुईड पुढं जाईल त्याचं मास, दोघांचं मास सारखं असणार आहे. इथं एरिया A1 आहे, इथं असणारी व्हेलॉसिटी आपण V1 घेणार आहोत. इथं एरिया बदलला आहे, छोटा झाला आहे, तो A2ने दाखवला आहे, आणि इथं असणारी पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वेगळी असेल किंवा फ्लुईडची व्हेलॉसिटी वेगळी असेल, ती V2 दाखवणार. पण डेल्टा टी कालावधीत A1 या क्रॉस सेक्शन एरियातून पुढं गेलेल्या फ्लुईडचं मास आणि डेल्टा
टी या कालावधीत A2 या एरियातून पुढं गेलेल्या फ्लुईडचं मास हे नेहमी सारखं असणार आहे. तेच आपण इथं घेतलं आहे. मास ऑफ फ्लुईड एंटरिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 which is equal to mass of a fluid leaving the cross sectional area A2, and we have used the formula of density. इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी कॉन्स्टंट आहे म्हणजे AV तुमचा कॉन्स्टंट आहे, पण AV म्हणजेच काय, व्हॉल्यूम अपॉन टाईम, म्हणजे युनिट कालावधीमध्ये या एरियातून जाणारं व्हॉल्यूम आणि या एरियामधून जाणारं व्हॉल्यूम हे तुमचं कॉन्स्टंट आहे या युनिट टाईममध्ये.